Es gibt ein grundlegende Wahrheit über Kinder, die unser modern Welt oft übersieht. Kinder kommen nicht als unbeschrieben Bulleter zur Welt, sondern als lebendige Wesen voller Neugier, innerem Antrieb und dem tiefen Wunsch, sich zu entfalten. Sie wollen verstehen, entdecken, gestalten und dazu rennen. In jedem Kind let ein natürliche Kraft, die darauf ausgelegt ist, zu wachsen. Doch dieses Wachstum geschieht nicht durch Druck, sondern durch Ermutigung. Nicht durch Angst, sondern durch Vertrauen. Nicht durch ständige Bewertung, sondern durch Beziehung. Wenn wir über die Entwicklung des kindlichen Gehirns sprechen wir über ein Wunderwerk. Es ist von Beginn an offen für Eindrücke, für Erfahrungen, für das Neue. Aber wie dieses Gehirn sich organisiert, hängt von der emotionellen Atmosphäre ab, in der das Kind lebt. Und hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen Druck und Ermutigung. Druck aktiviert Stress. Sobald ein Kind spürt, dass es nicht genug, dass es ständig bertilt wird, dass Erwartungen schwer auf liegen oder dass es Fehler jeden Preis vermeiden muss, reagiert sein Nervensystem mit Alarm. Das Stresszentrum im Gehirn sprint, und der Körper schüttet Stresshormon aus, die evolutionär eigentlich dazu dienen sollten, uns vor Gefahr zu schützen. Dies Hormon sorgen dafür, dass das Kind in den Überlebensmodus geht. Lernen, Kreativität und Neugier werden dabei nicht stärker, sie werden schwächer. Ein Kind unter Druck funktioniert kurzfristig vielleicht, aber es dauert fast nicht. Es passt sich und doch es entfaltet sich nicht. Ermutigung hingegen auf nicht das Gehirn. Sie sucht ein inneres Gefühl von Sicherheit, Wertschätzung und Vertrauen. Wenn ein Kind spürt, dass es gessen wird, dass es nicht bewertet, sondern begleitet wird, wenn es erlebt, dass es Fehler machen darf, ohne Angst haben zu müssen, dann entstehen im Gehirn die Bedingungen, die aktiv Lernen überhaupt erstmal glitch machen. Dopamin fördert Motivation und Spielfreude. Oxytocin stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit. New neuronal Verbindungen entstehen leichter und stabilisieren sich schneller. Ein ermutigendes Umfeld macht das Gehirn flexibel, offen unlernbereit. Doch warum fehlt es unserer Gesellschaft so schwer, diesen Unterschied zu sehen? Vielleicht weil wir selbst in einem System groß geworden sind, in dem Druck als normal galt. In der Schule, in der Familie, im Alltag. Viel von uns haben gelernt, nur wer Leistung bringt, ist wertvoll. Nur wer perfekt ist, wird geliebt. Nur wer Erwartungen erfüllt, hat Anerkennung verdient. Doch Kinder brauchen etwas anderes. Sie brauchen Menschen, die an sie glauben, beaver sie selbst in sich glauben können. Menschen, die ihr stärken sind, auch wenn dies noch nicht sichtbar sind. Menschen, die ihnen Mut machen, wenn sie straucheln. Menschen, die ihnen Sicherheit geben, damit sie die Welt mit offenen Augen entdecken können. Wenn ein Kind weiß, ich darf Fehler machen, dann traut es sich, Neues zu probieren. Wenn ein Kind spürt, man glaubt an mich, dann sieht es Herausforderungen. Wenn ein Kind erlebt, ich werde nicht bewertet, sondern unterstützt, dann entwickelt es innerste Recht, Selbstvertrauen und Resilienz. Das Problem ist nicht, dass Kinder zu wenig leisten. Das Problem ist, dass sie zu viel Druck und zu wenig Ermutigung bekommen. Druck mag kurzfristig zu besseren Noten führen, aber langfristig viel harter zu Ängsten, Unsicherheiten und dem Verlust innerer Motivation. Ein Kind, das ständig Angst hat zu versagen, entwickelt nicht den Mut, Großes zu versagen. Ein Kind, das ständig kritisiert wird, lernt nicht, an sich selbst zu glauben. Ein Kind, das für sein Fehler beschämt wird, lernt nicht, wie man aussehen wird. Doch ermutigte Kinder werden zu starken Erwachsenen. Kinder, die wissen, dass sie wertvoll sind, egal ob etwas gelingt oder nicht, entwickeln Mut. Kinder, die erleben, dass sie Fehler machen dürfen, entwickeln Kreativität. Kinder, die spüren, dass sie dazugehren, entwickeln Selbstvertrauen. Kinder, die begleitet statt gedreht werden,
Entwickeln Verantwortung für sich selbst und für andere. Es geht also nicht darum, Kinder zu formen, sondern darum, Radium zu schaffen, in denen sie sich selbst entfalten können. Voller Dublurum, Verständnis und echter Aufmerksamkeit. Kinder brauchen Erwachsene, die nicht nur ihre Leistungen im Blick haben, sondern ihre Bedürfnisse. Erwachsene, die bereit sind zu rennen statt zu bewerten. Erwachsene, die Fragen stellen statt Antworten auswingen. Erwachsene, die Interesse zeigen statt Erwartungen zu erhöhen. Erwachsene, die Kinder nicht durch Angst lenken, sondern durch Vertrauen tragen. Ermutigung bedeutet nicht, kein ständig zu loben. Es bedeutet, zu sagen, das ist ein Wort. Ermutigung bedeutet nicht, dem Kind als Lied zu machen. Es bedeutet, die Sicherheit zu geben, Schwierigkeiten zu meistern. Ermutigung bedeutet nicht, das Kind vor der Welt zu schützen. Es bedeutet, beizubringen, wie es selbst sicher in dieser Welt stehen kann. Und genau hier beginnt wahre Entwicklung. Weil Erwachsene glauben, dass Kinder nur dann motiviert sind, wenn man einen Druck macht. Dass sie sonst voll oder unkonzentriert werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ein Kind wird nicht voll gibberen. Ein Kind wird neugierig gibberen. Es kommt mit einem inneren Antrieb auf die Welt, der so stark ist, dass es von selbst laufen lernt, sprechen lernt, zusammenhängend erkennt und die Welt erfährst. Kein Kind braucht Druck, aufzustehen hinzufallen und es wieder zu versuchen. Kein Kind braucht Druck, sprechen zu lernen. Kein Kind braucht Druck, Fragen zu stellen. Das geschieht als von selbst, aus einem natürlichen Lernimpuls heraus. Dieser Impuls ist das wertvollste Geschenk, das ein Mensch besitzt. Doch dieser innere Motor kann zum Stillstand kommen, wenn ständig durch Stress, Angst oder wirkliche blockiert wird. Wenn ein Kind dauernd du musst besser sein. Du musst schneller sein. Du musst rader arbeiten. Dan verliert es agenduan die Verbindung zu seiner eigenen Motivation. Es lernt den zu tun, Erwartungen zu erfüllen nicht, weil sie es interessieren. Under Genduan spurat es nicht mehr, was es selbst will, sondern nur noch, was ander von erwarten. Ein Kind das ermutigt wird, spürt hingegen, das sein eigen Stimme sie halt. Es entwickelt ein inneres Gefühl von Stärke. Es lernt, zu vertrauen in sich selbst und in die Welt. Es lernt, Herausforderungen als Chancen zu sehen, nicht als Bedrohung. Und es lernt vor allem eins Verantwortung für das eigen Leben zu übernehmen. Wenn wir Ermutigung mit Vertrauen verwechseln, entsteht ein Missverständnis. Ermutigung bedeutet nicht, dem Kind all Schwierigkeiten abzunehmen. Es bedeutet zu zeigen, dass es die Fähigkeiten hat, mit ihnen umzugehen. Es bedeutet den Glauben zu schenken, du schaffst das. Nicht weil du perfekt bist, sondern weil du es versuchen darfst. Ein ermutiges Kind with Aufgaben, ein bedeutendes Kind bricht unter ihnen zusammen. Weil Schul- und Familiensystem setzen auf Bewertung, Noten, Vergleich und Leistungsdruck. Doch all das erzeugt nicht Rocker motiviert Kinder, sondern gestresst. Ein Kind, das ständig verglichen wird, lernt nicht, wer es ist, sondern nur, wer es nicht ist. Ein Kind, das ständig bewertet wird, entwickelt nicht Kompetenz, sondern Angst vor Fehlern. Ein Kind, das ständig unter Druck steht, lernt nicht zu denken, sondern nur zu funktionieren. Aber Kinder, die ermutigt werden, entwickeln innere Klarheit. Sie entwickeln Mut, Eigenständigkeit, Kreativität und emotionale Stärke. Sie entwickeln Vertrauen in ihre eigenen Entscheidungen. Und sie entwickeln die Fähigkeit, Herausforderungen mit Neugier statt mit Angst zu begegnen. Ermutigung ist die Grundnahrung für ein wachsendes Gehirn. Und sie verkümmert das Wichtigste, was ein Mensch besitzt, sein innerer Will. Mit jedoch entfaltet sich das, was in jedem Kind angelegt ist, sein individuals Potenzial. Ein Potenzial, das nicht durch ihren Druck, sondern durch innere Freiheit uchast. Kinder brauchen Erwachsene, die bereit sind,
Ihnen etwas Wesentliches zurückzuben, das wir von uns verloren haben des Jafjahol, das Lernen Freud bedeutet. Das Fehler Glitchkeiten sind. Das Entwicklung eine Abentur ist. Das sie wird wohl sein, auch wenn sie scheitern. Wenn Kinder spüren, dass sie net perfekt sein müssen, geliert zu werden, instead ein emotionaler Raum, in dem sie mutig sein können. Und Mutis die Grundlage jeder Entwicklung. Mutis die Kraft, die Kinder befähigt, ihre eigenen Wege zu gehen, ihre eigenen Fragen zu stellen und ihre eigenen Ziel zu verfolgen. Es gibt Kinder, deren Talent entdeckt werden, weil niemand sie ermutigt hat, sie auszuüben. Es gibt Kinder, deren Stimme gerät wird, weil niemand zu erorti. Es gibt Kinder, deren Potenzial nie sichtbar wird, weil sie unter Druck nur überleben, statt zu wachsen. Doch ein einziges ermutigendes Wort kann manchmal mehr bewirken als Jahre voller Kritik. Ein einziges Gespräch kann die Richtung eines Lebens verändern. Und ein Mensch, der an ein Kind glaubt, kann dessen gesamtes zukünftiges Selbstbild prägen. Wenn wir wirklich verstehen wollen, wie wichtig Ermutigung ist, müssen wir begreifen, wie das kindliche Gehirn mit Emotionen wirkt pft ist. Lernen geschieht niemals nur im Kopf, es geschieht immer auch im Herzen. Emotionen sind der Motor aller Entwicklung. Ein Kind, das Freude empfindet, lernt schneller. Ein Kind, das sich sicher halt, denkt klarer. Ein Kind, das sich unterschied halt, versat es öfter. Und ein Kind, das sich geliert halt, entfaltet sein Potenzial in einer Tief, die kein Druck der Welt erreichen kann ninti. Das Gehirn speichert Erfahrungen net neutral ab, es speichert sie zusammen mit Chaulen. Ein Kind, das immer wieder erlebt, das ist scheitert und kritisiert wird, paft lernen mit Angst. Doch ein Kind, das erfährt, dass es Fehler machen darf und trotzdem wertvoll ist, paft lernen mit Mut und Neugier. Genau her entscheidet sich, wie das später Erwachsenenleben aussehen wird. Nicht durch Talent, nicht durch Gene, nicht durch Noten, sondern durch emotional Erfahrung. Wenn wir wollen, dass Kinder stark werden, müssen wir ihnen ermöglichen, Erfahrungen zu sammeln, in denen sie etwas schaffen. Wenn wir wollen, dass Kinder mutig werden, müssen wir ihnen Situationen geben, in denen sie sich etwas trauen können. Wenn wir wollen, dass Kinder verantwortungsvoll werden, müssen wir ihnen Entscheidungen zutrauen. Ein Kind kann nur dann Verantwortung übernehmen, wenn es vorher erfahren hat, dass man vertraut. Doch viele Kinder erleben genau das Gegenteil. Sie werden ständig kontrolliert. Ihnen wird gesagt, was sie denken sollen, wie sie handeln sollen, wann sie etwas tun sollen. Sie lernen nicht, eigene Entscheidungen zu treffen, weil man ihnen selten welche erlässt. Under Gendwanenstedt das, was wir bei vielen Erwachsenen beobachten sie worten darauf, das jemanden sagt, was sie tun sollen. Sie kennen ihre eigene innere Stimme nicht mehr, weil sie zu selten benutzen dürften. Ermutigung bedeutet, einem Kind diese innere Stimme wiederzugeben. Es bedeutet, zu sagen du darfst entscheiden. Du darfst lernen. Du darfst denken. Du darfst du selbst sein. Kinder, die so aufwachsen, werden zu Erwachsenen, die nicht nur funktionieren, sondern leben. Die nicht nur reagieren, sondern gestalten. Die nicht nur sondern handeln. Ein Kind wuchast net dadurch, dass wir es formen wollen. Ein Kind wuchast dadurch, dass wir immer laben, sich selbst zu finden. Und dieser Prozess braucht keinen Druck, sondern einen Raum voller Vertrauen. Du darfst auflernen. Du darfst denken. Du darfst ausprobieren. Wenn ein Kind dies Freiheit erlädt, instead etwas Tiefes und sehr wertvolles, Selbstwirksamkeit, das Gefühl, das die eigenen Handlungen etwas bewirken können. Kinder, die dieses Gefühl entwickeln, wachsen zu Erwachsenen heran, die Verantwortung übernehmen. Ziel verfolgen und Vertrauen in ihr eigen Fähigkeiten haben. Doch Selbstwirksamkeit entsteht niemals durch Druck. Sie entsteht dann, wenn ein Kind erlädt, dass es Dinge aus eigener Kraft schaffen darf.
Wenn es Unterstützung bekommt, aber nicht Bevormundung. Wenn es Begleitet wird, aber nicht kontrolliert. Wenn es Raum bekommt, aber nicht überfordert wird. Ein Kind, das ermutigt wird, beginnt zu entdecken, dass es Einfluss auf sein Leben hat. Es lernt, dass Fehler kein Grund zur Scham sind, sondern Hinweis, die zeigen, wo man noch wachsen darf. Es lernt, dass Herausforderungen nichts Bedrohliches sind, sondern Möglichkeiten, Rocker zu werden. Und es lernt, dass es wert ist, Georat zu werden mit seinen Gedanken, seinen Fragen, seinen Träumen. Ermutigung baut die Brücke zwischen dem, was ein Kind heute ist, und dem, was es morgen sein kann. Druck hingen zerstrat dies Brücke. Ein Kind unter Druck beginnt sich zurückzuziehen. Es verliert Vertrauen in sich selbst. Es glaubt, dass seine Anstrengung niemals ausreichen wird. Und irgendwann stellt es sein eigenen Doppelunentschi in den Hintergrund, weil es nur noch damit beschäftigt ist, Erwartungen zu erfüllen. Das ist fatal, denn kein Mensch kann langfristig wachsen, wenn ständig Angst hat, zu versagen. Wir müssen verstehen, dass jedes Kind einzigartig ist. Jedes Kind hat ein eigenes Tempo, eigene Interessen, eigene Stärken. Manche Kinder lernen schnell, andere langsam. Manche sind laut und leise. Manche träumen viel, manche handeln sofort. Manche denken in Bildern, manche in Worten. Doch eins ist bei allen Kindern gleich, sie brauchen Ermutigung, innerlich zu wachsen. Wenn wir Kinder mit anderen vergleichen, nehmen wir ihnen die Chance, sie selbst zu sein. Wenn wir ihnen sagen, was sie nicht können, statt ihnen zu sagen, was sie können, rauben wir ihnen ihre Kraft. Und wenn wir sie in ein starres System pressen, verlieren sie den Kontakt zu dem, was sie eigentlich ausmacht, ihrem nat Religion inneren Licht. Ein ermutiges Kind dagen Luchtet von innen heraus. Es strahlt ein Sicherheit aus, die nicht aus Perfektion entsteht, sondern aus dem Wissen, dass es immer wieder versuchen darf. Dies Kinder gehen anders durchs Leben. Sie stellen Fragen, anstatt still zu bleiben. Sie probieren aus, anstatt Angst zu haben. Sie sprechen aus, was sie denken. Sie lassen sich nicht so leicht von aus ihren Meinungen wegziehen, weil sie gelernt haben, ihrer eigen Wahrheit zu vertrauen. Doch Ermutigung bedeutet auch, die Perspektive der Erwachsenen zu verändern. Ein Kind, das unruhig ist vielleicht voller Energie und Ideen. Ein Kind, das triumpht, ist vielleicht voller Fantasie. Ein Kind, das widerspricht, beginnt vielleicht gerade eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Und ein Kind, das Angst hat, braucht nicht strange, sondern Sicherheit. Wenn wir aufhören, Kinder durch die Linz der Bewertung zu sehen und beginnen, sie als wachsende Menschen zu betrachten, dann verändern sich unsere Reaktionen, statt zu kritisieren, begleiten wir, statt zu strafen, unterstützen wir, statt zu drängen, ermutigen wir. Und Gino dan geschieht etwas Wundervolles. Kinder beginnen zu vertrauen. Nicht aus Angst, sondern aus Verbindung. Dieses Vertrauen ist der Schausel zu jeder gessenden Beziehung, und es ist auch der Schausel, der das kindliche Gehirn öffnet. Denn ein Kind, das sich sicher fühlt, lernt nicht nur schneller, es lernt tiefer, nachhaltiger und mit echtem Interesse. Es ist wichtig zu verstehen, dass Ermutigung kein einmaliger Akt ist. Es ist kein Lob, das man schnell ausspricht, das Kind zu motivieren. Ermutigung ist eine Haltung. Sie zeigt sich in der Art, wie wir sprechen, wie wir zuhören, wie wir reagieren, wie wir denken. Sie zeigt sich darin, wie wir mit unseren eigenen Fehlern umgehen, den Kinder beobachten uns ständig. Wenn sie sehen, dass wir selbst Fehler akzeptieren, lernen sie, eigen Fehler nicht zu rüchten. Wenn sie sehen, dass wir geduldig sind, lernen sie Geduld. Wenn sie sehen, dass wir respektvoll kommunizieren, lernen sie Respekt. Und wenn sie sehen, dass wir an sie glauben, beginnen sie, an sich selbst zu glauben. In einer Welt, die immer schneller, komplizierter und anspruchsvoller wird, brauchen Kinder nicht mehr Druck, sondern mehr Ermutigung. Sie brauchen Erwachsene,
die ihnen nicht sagen, wie sie zu sein haben, sondern die ihnen helfen, herauszufinden, wer sie sind, sehen die ihnen Raum geben, anstatt sie einzuschränken. Sehen die ihnen Sicherheit schenken, anstatt Angst zu machen. Sehen die ihnen zutrauen, dass sie wachsen können nicht trotz ihrer Fehler, sondern durch sie. Wenn wir über Ermutigung sprechen, dann geht es nicht nur darum, einem Kind ein gutes Gefühl zu geben. Aus neurobiologischer Sicht ist Ermutigung ein regelrechter Motor für die Lernentwicklung. Sie aktiviert neuronale Netzwerk, die für in ihrer Motivation und Probleme selbstständig sind. Und Geno dies Netzwerk bestimmen, wie gut in Kind sich entwickeln kann. 1. Kinder wollen von natur aus lernen, ein Kind kommt nicht auf die Welt, perfekt zu funktionieren. Es kommt auf die Welt, zu entdecken, zu verstehen, zu probieren, zu scheitern und wieder aufzusten. Ein Kind muss lernen, weil sein Gehirn dafür gemacht ist. Was diesen Prozess zerstört, Druck, was stärkt Ermutigung. Druck sorgt für Stress. Stress blockiert im Gehirn Bereich, die für kreatives Denken und tiefes Lernen entscheidend sind. Ermutigung hingegen sorgt für Sicherheit, und Sicherheit ermöglicht Wachstum. 2. Warum Kinder unter Druck nicht besser werden, weil sehen glauben, Druck motiviert. Aber das stimmt nur für sehr einfache Aufgaben, nicht für Lernprozess. Unter Druck gestaltet das Gehirn in den Überlebensmodus. Lernt das Kind nur, Fehler zu vermeiden, entstehen Angst, Verkrampfung und Selbstzweifel wird das Denken eng, statt offen und kreative Kinder tun unter Druck auf nur das nun tigste. Sie entwickeln aber nicht das, was wirklich sie haltes eigensten entdeckt, Fruit Lernen Selbstvertrauen. 3. Ermutigung auf nicht das Tor zum echten Lernen. Wenn ein Kind ermutigt wird, the haltes sich sicher trottes sich, den zu probieren ververliert is die Angst vor Fehlern, bleibt sein Gehirn offen. Lernfähig wird chast die innere Motivation, es ist nicht nur ein emotionaler Effekt. Es ist pure Neurobiologie. Ermutigung aktiviert Genbotenstoff im Gehirn, die Lernen begeistern. Dazu gehören Dopamin, Oxytocin und Serotoninstoff, die Neugier, Mut, Vertrauen und Verbindung fördern. Vor Ermutigung bedeutet nicht alles ist perfekt. Viele Menschen verwechseln Ermutigung mit blindem Loben. Das ist etwas ganz anders. Lob sagt, Gott gemacht. Und auf Ergebnis ab, Ermutigung sagte ich sie dich. Ich sie das du dich hast. Mach weiter. Starkte den Prozess, nicht das Ergebnis. Das eine sagt abeding gicket. Das andere sagt in der Stärke. 5. Der Unterschied zwischen Druck und Ermutigung im Alltag hier einige Situationen, wie man sie de glitch erlebt Druck. Mach schneller! Das musst du doch können. Da das kein Staltetib, halt sich falsch. Ermutigung nimm der die Zeit, die du brauchst. Ich bin hier. Das kein Blade entspannt und aktiv. Drucke warum hast du schon wieder einen Fehler gemacht? Das Kind entwickelt Angst vor Fehlern. Ermutigung, Fehler sagen uns, wie wir es besser machen können. Da das Kind lernt aus Fehlern, statt sie zu verrouten. Drucke du musst besser sein. Das Kind halt sich nicht genig. Ermutigung du kannst wachsen, Schritt für Schritt. Das Kind entwickelt Selbstvertrauen. 6. Wenn Ermutigung zur Gewohnheit wird. Beginnt das Kind zu strahlen. Es wird mutiger, kreativer, selbstständiger. Und das Beste es braucht immer weniger aus ihren Antrieb, weil es inneren Antrieb entwickelt hat. Dieser innere Antrieb ist das, was Speedter im Leben wirklich trägt im Lernen, in Beziehungen, im Beruf, im Umgang mit Herausforderungen. 7. Die Aufgabe der Erwachsenen, wir können Druck nicht vollständig aus der Welt schaffen, aber wir können ihn ersetzen. Nicht durch Kontrolle, nicht durch Perfektion, sondern durch Einhaltung to ich glaube an dich. Du darfst lernen. Du darfst wachsen. Du musst nicht perfekt sein.
Kinder blauhen nicht durch Druck. Sie blauhen durch Vertrauen. Und dieses Vertrauen schenken wir ihnen durch tief Ermutigung.